Welcome to the episode of Final Fantasy 16 and in നമ്മൾ കളിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന DLC ആണ് called Echoes of the Fallen. Final Fantasy 16 നമ്മുടെ മെയിൻ ഗെയിമിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും താഴെ കമന്റ് പ്ലേലിസ്റ്റ് പിന്നിട്ടുണ്ടാകും ചെക്ക് നോക്കാൻ മറക്കാതെ ഈ ഒരു സീരീസ് നല്ല കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. Hopefully you guys enjoy this video. Let's get into it. Sharon ചേച്ചി, come on, let's go. Aye, it's a dangerous world out there. Echoes of the Fallen. Let's stock up while you... Is something the matter, Karen? Karen. You seem perturbed. Do I now? How clever of you to notice. But yes, something's come to my attention, and I'll be damned if I know what to make of it. Okay. നിനക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുള്ള പോലെയാണല്ലോ നിന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ട് ശരിയാ, അത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, കാര്യം പറ. It's probably quicker if I just show you. Here. Some sort of crystal. Though, I don't remember seeing one that color before. പുതിയൊരു ക്രിസ്റ്റൽ. Well, that makes two of us. In all my long years of trading, both over and under the counter, I've never seen anything quite like it. They're calling them dusk crystals. On account of colour. Okay. I see. And they can be used to cast magics. That they can. Just like their brighter, shinier cousins. Difference is, they don't last as long. After a couple of goes lighting your pie, they crumble away to nothing. That's how I heard about them. From crystal traders moaning that someone's been flooding the market with dodgy goods. And after asking the right people the right questions and paying the right price, of course, I managed to get my hands on a sample. I see why you're perturbed. Oh, perturbed. Oh. I hope. Do you feel that, Clive? Oh. Yes. Oh no. Meanwhile, in another universe, Imperial Fringes. Oh, അവിടെയാണ് അവർ ഈ മറ്റേ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിലിരുന്ന മറ്റേ ഡസ്ക് ക്രിസ്റ്റൽസ് മൈൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓ, ഇതായത് വാഴ. All right, lads, that'll do for today. Suspicious character. I said that'll do for today. Yes, Chief. Yes, Chief. Let's get this lot back to town, fill our purses and then our bellies. Oh. What did you two do now? Please tell us you bought another lantern. Stay calm, both of you. Who needs a lantern when you've got one of these? All that work for a single spark. Well, there'll be no more sampling the merchandise today. Oh no. That sounded close, Chief. Really close. Really close. Now, lads, what am I always telling you? Good things come to those who run. Wait for us, Chief. Okay.
ഓക്കെ, ഇന്നത്തുള്ളൂ ഭയങ്കര കിഡിലും ബോസ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടോ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ അകത്ത്, ഈ DLC-യുടെ അകത്ത്. മെയിൻ സ്റ്റോറിയിലുള്ള ബോസിനെ കാട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിഡിലും ബോസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. Me neither. But then I'd never seen skies like these till a few moons ago, and it's been all change ever since. Come to think of it, the first anyone ever heard of these dust crystals was after you lot came back from the Dominion and brought this bloody weather with you. Do you think the two things are connected? Who knows? Probably. Could just be that with Drake's Pannera. tail gone, the black market was running short of the good stuff. The Dominion's mines were the only source of new shards left in Storm after a certain evil outlaw decided to do away with the other mothers. And with the price of decent crystals going through the roof, traders turned to dealing in stuff they'd never have touched before. The question is, who's selling these crystals and where are they? Wait. This color. They couldn't be from Origin, ഓ could they? ശരിയാണല്ലോ, അവന് ഇതുപോലത്തെ ഈ പേർപ്പിൾ ഷെയ്ഡ് ആണല്ലോ That wouldn't make ഒറിജിൻ. sense. I saw it form in the sky, and that was long after we returned from the Dominion. But if they didn't come from Origin or any of the other mother crystals, then... Does that mean... വേറെ എന്തോ. But you missed one. Aye. That were my thinking any road. Another mother crystal we didn't know about. I'll speak with Joshua. If you're right about this, we need to find it. And quick, I'd say. On account of which, I'll take this shard over to Tomes for you. Okay. Get him to give it a once-over, case it rings any bells. Okay. Right. Thank you. And I expect you'll be wanting Jill's help with this too. Right again. Right I again. will. Let me go and find Joshua, and we'll meet you in the shelves. Okay. Okay, കുറച്ച് ലോങ് ഡയലോഗ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു, ബട്ട് സംഭവം പറഞ്ഞുതരാം. ഓ ഇത് ചേച്ചിങ് ക്വസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ എക്കോസ് ഓഫ് ഫോളൻ എല്ലാം ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി പുതിയൊരു ടൈപ്പ് ക്രിസ്റ്റൽ, നമ്മൾക്ക് നോർമൽ മദർ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ എന്താ ഷാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മദർ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ, ലൈറ്റ്നിങ് ബ്ലൂ ആ ഒരു കളറിലാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഈ ലാൻഡിലുള്ള എല്ലാ മദർ ക്രിസ്റ്റൽസും അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് ഇനി ഒറിജിൻ, അതായത് മറ്റേ മാപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള മറ്റേ മെയിൻ ബോസ് ഫൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. സോ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു കളർ, അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ്, ഒരു ഡാർക്കർ പേർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സെല്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. പക്ഷേ അതൊരുമാതിരി ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ആ മാജിക് ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈയിങ് ദീസ്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും മാജിക് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു ക്രിസ്റ്റൽ അല്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒറ്റൊരു യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ക്രംബിൾസ് അവേ. ഒറ്റൊരു യൂസിന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ കൊള്ളത്തുള്ളൂ. നേരത്തെ മറ്റൊന്ന് ലൈറ്റ് സ്പാർക്ക് ലൈറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു. സോ ഒറ്റൊരു സ്പാർക്ക് ലൈറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ്. അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസക്കുള്ള സാധനം കിട്ടത്തുമില്ല, ആൻഡ് യു ആർ പേയിങ് എ പ്രീമിയം ഫോർ ഇറ്റ് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നത്തേക്കും ഇവരുടെ മെർച്ചൻസിനൊക്കെ ഒരുമാതിരി പ്രാന്തായി തുടങ്ങി. ലൈക്ക് ഓ ഇതെന്തോന്ന് സാധനം, ആരാണ് ഈ സാധനം സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയൊന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാരോൺ ചെയ്തിട്ട് സാധനം കിട്ടിയേക്കുന്നത്. നമ്മളോട് ഇതൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ ഡൊമിനിയനിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പോയിട്ട് അത് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. മേ ബി ജിൽ ആൻഡ് ജോഷുവ, നമുക്ക് 3 പേർക്കോടെ പോയി ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ അറിയാവുന്ന മദർ ക്രിസ്റ്റൽസ് അല്ലാണ്ട് ഹിഡൻ ആയിട്ട് ഒരു മദർ ക്രിസ്റ്റലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മദർ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലാണ്ട് ഹിഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെറീഡ് ആയിട്ട് there was one mother crystal that we missed. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ തിയറി. ആൻഡ് ദെൻ മറ്റേ കട്ട്സീൻ കാണിച്ച മറ്റേ സൈഡിലുള്ള എർത്ത് ക്വേക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ അപ്പുറത്ത് കാണിച്ചത് ശരിക്കും ഏതൊരു മൈൻസിൽ പോയിട്ട് 3 പേരൊന്ന് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് അവിടെയാണ് ഈ മറ്റേ പുതിയ ജന്തു അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത്. സോ അത്രയൊന്നും നടന്ന കാര്യം. കട്ട്സീൻ നടന്ന കാര്യം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് 2 മിനിറ്റ്, കട്ട്സീൻ 10 മിനിറ്റ്. വണ്ടർഫുൾ അല്ലേ? ഞാനാ കിടില്ല. Joshua, we need to talk. Karen's caught wind of something that I don't think we can afford to ignore.
ഓക്കെ, ജോഷുവിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. Aye, that is troubling. Not least because the Undying made no mention of these dusk crystals in any of their recent reports. So they weren't aware of them either. Perhaps. Or perhaps they merely deemed them unworthy of my ഇവനെ കൂടുതലുള്ള മറ്റേ attention. വാലുകളുണ്ടല്ലോ, അവർ On ഇവനോട് my പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു turn, ഇങ്ങനത്തെ for I ഒരു am സാധനം inclined to സർക്കുലേറ്റ് share ചെയ്യുന്ന Lady കാര്യം. Garen's misgivings. Then we'd better take her advice and consult Hippocrates forthwith. To the shelves, then. With our combined insight, I'm sure we'll discern something of use, be it no more than a place to start. Let's hope so. എനിക്ക് ക്ലൈവിന്റെ ഒച്ച എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ബെൻ സ്റ്റാർ ഇസ് ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്കോളറിനോട് പോയി ചോദിക്കാം. I've taken the liberty of telling these two everything I told you. ഓക്കെ, എന്നോട് പറഞ്ഞ എല്ലാം ജില്ലിനോടും മറ്റേ ഹാർപ്പോക്രാറ്റസിനോടും It's hard to പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. believe such a lusterless shard could conjure much of anything. And you truly think this came from a mother crystal? One we never knew existed? Every other shard in the twins did. Why should these dusk crystals be any different? Dim though they may be. We know they first appeared on the black market shortly after Ultima cast Primogenesis, darkening the skies. Okay. So might the two be connected? Could the spell have created a new mother crystal, perhaps? A replacement for the ones we destroyed? What do you think, Hippocrates? I think there may well be a connection. Yet, if we are to believe that the original mother crystals were of Ultima's making, does it seem likely that he would have need of anything so palpably inferior? No. I hazard that it was not Ultima who created these crystals, but humanity. More specifically, our fallen forebears, whose wonders litter the land even now. Legend holds that the fallen challenged the gods in order to win their power, and came tantalizingly close to doing so. It seems only reasonable that they should wish to learn the secrets of the crystals which the gods bestowed upon them. So they could make their own. Precisely. You may recall that the tale of the sins of Zemeckis begins with the colloquy of the sages, a council wherein humanity sought to uncover the last secrets of the gods before waging their war to learn what little remained. It is perfectly possible that an understanding of how to craft crystals was among their many achievements. Among their many achievements, prior to their fall. Indeed. The same enlightened souls forged great and terrible weapons called the iconoclasts, from which Eikons derived their name, and turned them against each other in the Magitech War. A pointless conflict which served only to make its victors more confident of their right to supplant the gods on high. And when at last they ventured to do so, the resultant imbalance in the ether is said to have been so great that the skies themselves turned black and began to boil. The first recorded arcade sky, I suspect. Which brings us back to the matter at hand. Okay. It is my belief that these shards are the product of a Magitech long mother slumbering Magitech mother crystal, stirred to life by a similar etheric upheaval to the one which accompanied its creator's fall. There's only one way to know for sure. We track down whoever's selling them and find their source. Karen, where did you buy this one? Down in Port Isolde when I was scratching around for supplies. Since the Imperials buggered off and took the tariffs with them, you can find all sorts of interesting stuff on the docks. Go and have a chat with the mercenaries guarding the gates. Your uncle's got some good lads there. You know when to keep a watchful eye and when to turn a blind one. Okay. Go and take the crystal with you. Might be your key to the underworld. Thank you. I will. Okay, so basically സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Shall we then, brother? I'm coming too. ഓക്കെ, പോട്ടെ പോയിട്ട് If പറയാം. there is another mother crystal out there and it's anything like the others, you'll need all the help you can get. I was hoping you'd say that. One more time then. Together. Together. Yeah, അപ്പം
ഈ ഒരു മദർ ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും മിസ്സായി പോയേക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആൻഡ് അൾട്ടിമ മറ്റേ പ്രിമോജൻസിസ് ദീദി മറ്റേ വൈഡ് റേഞ്ച് സ്പെല്ല് അടിച്ച സമയത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ കുന്ത്രാണ്ടം ഉണ്ടായി വന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു തിയറി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹാർപ്പോക്രട്ടീസ് നമ്മുടെ എൻസൈക്ലോപീഡിയ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ അൾട്ടിമ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഗോഡ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ക്രിസ്റ്റൽസ് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കി അവന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇംപെർഫെക്റ്റ് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹ്യൂമൻസ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഗോഡ് ഗിവൺ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദർ ക്രിസ്റ്റൽസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ഹ്യൂമൻസ് തന്നെ മാജിടെക്, അതായത് മാജിക് ടെക്നോളജി, മാജിടെക് ഹ്യൂമൻസ് തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽസ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന മാൻ മെയ്ഡ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഡസ്ക് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു മാജിറ്റിക് ക്രിസ്റ്റൽ മദർ ലോഡിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്ന ഷാർഡ് ആയിരിക്കാം ഈ സാധനമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണ്. ആൻഡ് പോർട്ട് ഇസോൾഡിൽ നിന്ന് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വിത്ത് ബോത്ത് ജോഷുവ ആൻഡ് ജിൽ. നമ്മൾ 3 പേരും കൂടെ അവസാനമായി ഒരു വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, ഫൈനൽ ഫാൻറ്റസി 16 പുതിയ ഒരു DLC കൂടെ വരാനുണ്ട് 2024. അതപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് നടക്കുന്നതാണ്? എല്ലാം ഈ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റിന് മുമ്പല്ലേ? അതെ ഇതാണ് മറ്റേ അതെ അവരാണ് കേട്ടോ മറ്റേ 3 പേര്. They're fast on their feet. What's going on here, I wonder? What indeed? Let's ask. അതാ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇന്നത്തെ കോൺവെർസേഷൻ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആണ്. ഞാനപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കട്ട് സീനിലുള്ള ഡയലോഗിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ അത് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. കട്ട് സീനിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനും കൂടെ മലയാളം സംസാരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ലെറ്റ് മീ നോ എന്ന് കമൻസ് ബിലോ. കാരണം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാത്രിയായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കമൻറ്റൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ് മീ നോ. ആൻഡ് താഴെ ഹാഷ്ടാഗ് ഡസ്ക് DUSK ഡസ്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. സെറ്റാക്കാം. ബാ. Oh, you've reached the pivotal moment in Echoes of the Fallen. Continue ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay. Excuse me. Who were those men just now? അവരാരായിരുന്നു? Bloody troublemakers, that's who. അവന്റെ ബാഗ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവര് ഓടി. They turned white as a sheet and legged it. I chased them all away from the gates, but they're swift as hares. Okay. Still, at least we kept the bastards out. Don't need their kind stirring up any more strife. And what manner of strife have they been stirring up exactly? അവരവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. You joking? ഓ അവരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ വിൽക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Sorry, we've been away for a while. What's been going on? All right, I'll humor you. After the paltry rations the Imperials left behind dried up, folks started trading crystals out in the open. We turned a blind eye at first. Lord Byron's orders. ക്രിസ്റ്റൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ലോർഡ് ബൈറൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. പക്ഷേ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് നമ്മൾ അവരെ വിൽക്കാൻ സമ്മതിച്ചു. Not that the folk who bought them by the bucket load knew that. And they were baying for blood when they found out. In the end, his lordship had to step in and ban the blasted things. And we've been searching the pack of every trader who's darkened our gates ever since. I see. And you think the men you were pursuing might have been trading in these dusk crystals? Yep. Why? You in the market for some? Anyway, I wouldn't rule it out. In fact, I put a few gil on it. We might still be able to catch them. We might. Yeah, but if you are heading up that way, you want to keep your sword handy. It's more than dodgy traders plying the roads these days. Okay. Understood. We'll be careful. Thank you. Bye. Annyeong. Yeah, so basically അയാൾക്കൊരു സംശയം തോന്നിയിട്ട് ചേസ് ചെയ്തതാണ്, but it is right on the mark. Crystals. I think it's unlikely that they will risk returning to Port Isolde. Which means this might be our only chance of catching them. Yeah, ഇവിടുത്തെ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം ഒരു തീരുമാനമായി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ട്രേഡേഴ്സിന് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി തിരിച്ച് പോർട്ട് ഇസോൾഡയിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി അവരെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല.
We need to go. Oh, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓടാൻ പോവാണ്. I'm not even going to fight these things. എൻ്റെ ലെവൽ 42 ഉണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ലെവൽ ക്യാപ്പ് 50 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ലെവൽ 42 ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ I think I'm fine. Where are they? ഞാൻ ഹൈ പോഷൻ ആണല്ലോ മേടിച്ചായിരുന്നല്ലോ. Distance ahead, I'd wager. They were making a good pace. അവർ നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ ചോക്കോബോയിൽ പോയിട്ട് പോലും അവരെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതേ നിൽക്കുന്നു. അല്ല, അത് വേറെ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ബാക്ക് പാക്ക് ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ. അവർക്ക് പേടിയാം. ഡസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇനിയും വിറ്റിട്ട് ഇവിടെ നാട്ടുകാരെ തുലയ്ക്കുമെന്നുണ്ട് തന്നെ. അവർ കൊട്ടക്കണക്കിനാണ് ഇവിടെ നാട്ടുകാർ മേടിച്ചത്. പൈസ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്കറിയത്തില്ല എന്നല്ല. ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പൊട്ടി പോകുന്ന ക്രിസ്റ്റലാണ്. ലോങ് ടേം യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചത്. പക്ഷേ No. I just hope we haven't lost them. These blimmin' tremors are scaring off all our customers. The few that weren't scared off by the skies, you mean? Perhaps one of those merchants ഈ has seen earthquake വന്ന something. കാരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം ഓടിപ്പോ. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിയാവും നിന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ But did you മെർച്ചൻസിനോട് happen to see ചോദിച്ചു 3 നോക്കാം. men in robes pass this way? 3 പേര് ഓടിപ്പോകുന്ന കണ്ടോ? Yeah, I seen them. ഏക്കിലെടുക്കി ഇന്ത വഴി പോണതേക്ക് Bastards. What do you mean? കണ്ടു. A gang of nasty-looking brutes was on their trail. ഓ, Caught up with them just up the അവന്റെ road. പുറകിൽ ജന്തുക്കളും Screaming at them they ഉണ്ടായിരുന്നു. were. Your Okay. crystals or your lives and all that. Only the daft buggers kept their crystals and left it. In which direction? Out of നല്ലതാ. interest. Up that way. അപ്പോൾ അവരിങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി വരുന്ന വഴിക്ക് അവന്റെ പുറകിൽ ഒരു കൊട്ട ജന്തുക്കളും കൂടെ വരുന്ന കണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഏതാണ് വേണ്ടെന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും If it's help they seek there, രണ്ടും വേണം. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽസും but പിടിച്ചോണ്ട് perhaps they might ഓടി. find a place പിന്നെ to hide. Let's hope so. സോ എന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന്. And please, take care on the road. ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്ന മേ ബി ഐ മൈ കട്ട് ഓഫ് ദ ഡയലോഗ്. They're no good to us dead. Lead the way, brother. ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നാലും പറ, കമൻറ്റിൽ പറ. 2 രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ 2 രീതിയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ either way. Hurry to the odd hill docks. So the ഇവരാണ്. bandits haven't found them either. അതാണ് There's ബാൻഡിറ്റ്സ്. still time. So those are the bandits. Search for the traders. Okay. Uncle? Hand over those crystals! Not coming to brawl Okay, with one brigands. down. You're right. Let's focus on finding the traders. ചത്തില്ലേ? ചത്തി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എനിമീസ് എല്ലാം തീർന്നു. നമുക്കിനി ജന്തുക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ. ഇവന്മാരിനി എവിടെയാ? സെർച്ച് ഫോർ ദ ട്രേഡേഴ്സ്. മാപ്പ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. ഓ, ഈ ഒരു ഫുൾ ഏരിയൻ്റെ അകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, എവിടെ വേറെ ആർ യു? എനിക്കൊരു ക്ലൂ തരുമോ? ഓ ഇല്ലടാ, ചത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാരും ദേ ഇരിക്കുന്നെടുത്താൻ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തുണ്ടോ? അപ്പൊ അതൊന്നും തുറക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. എവിടെ വേറെന്ത് ആക്ച്വൽ ഹെൽ? അതേ ഇരിക്കുന്നു. ഹൂ, ഫൈനലി, താങ്ക് യു. Go on, Finger. You can go on. Chief, maybe.
ഇതാണ് 3 ജന്തുക്കളതെ. This should be far enough. തിരിഞ്ഞു നോക്ക്. Chief, they've found us. It's getting so a man can't even catch his fucking breath. ഫാമിയൽ എന്നാണ് പേര്. Gentlemen, a word. We understand you've been selling some crystals. And like I told you, thieving mates, you're not fucking getting them. So you can take your massive sword and shove it. I'm sure I could, but we're not thieves. Over here. I can smell the one who shat himself. If you've got a plan, Chief, tell us you've got a plan. Of course I've got a bloody plan. Good things and all that. Run. Let's start again, shall we? You say you're interested in the crystal trade? Not exactly. In actual fact, we were hoping to talk about this. Is that all? Well, then I know just how to help. If you're after the short shifter, he's over here! Are you mad? നൈസ് പ്ലേ ആണ് ചേട്ടാ, വൃത്തിയായിട്ടവൻ. Slippery little pricks. Clinkers on the ground. Quick as you like. Gentlemen, you've got it all wrong. Do we look like merchants? He's the one you want. Just look at what he's got in his hand. What? Him? Wait, I'm not. Do let us know if you need any more help. നൈസ് പ്ലേ. എനിക്കൊരു ബാക്ക് പാക്ക് പോലും ഇല്ലടേ. No. But they'll wish they had. എനിക്കൊരു ബാക്ക് പാക്ക് പോലും ഇല്ല. ഞാൻ ഈ ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് എവിടെ എൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എവിടെ വെക്കുമെന്ന്. ഈ ബാൻഡിറ്റ് പരിപാടിക്ക് പോകുന്നവർക്കൊന്നും ബോധമൊക്കെ അവരിങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത്. എനിക്കൊരു സംശയം പോലെ ഞാൻ എവിടെയാടാ വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവസാനം വീണ്ടും നമ്മുടെ എൻ ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ നമുക്ക് പണി തന്ന. വേറെ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു പണി തന്നു. ശരി പണി തന്നു. മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഫൈൻ എടുത്തിട്ട് അവരെ തിരിച്ചിനി പോയി ചേസ് ചെയ്യട്ടെ. ഭ്രാന്ത്. Did you see which way they went? North. അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ടോറുകളുടെ ആനിമേഷൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് അവിടെ പെട്ടിരിക്കുന്നേ. മൈസോയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഫൗളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആനിമേഷനിൽ. വരുന്ന ബാൻഡിറ്റുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ ഫേസ് മാസ്കാ. അതുകൊണ്ട് there is no character ഫേസ് മോഡൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ കുറെ ഉടായ്പ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. Royalty? Charlatans? One might argue that a merchant is naught but a mummer without his motley. Then why am I not amused? Fly, Ambrosia. അവരെ കണ്ടിട്ട് മെർച്ചൻസിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷേ This won't be easy. They look like something else. Okay, there we go. They crystals. Oh, a Clive, crystal trail. Judging by the state of the ground, a lot more passed this way than our 3 charlatans. Another group of bandits? No. I doubt they'd leave this crystal behind.
Regardless, അവര് we're on the right ബാലൻസ് track. മാത്രമല്ല Let's pick up the pace. വേറെ എന്താണ്ടും കൊണ്ട് അവർ ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് കണ്ട ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഈ നിലത്ത് കിടക്കുന്നത്. കണ്ട, ദോസ് ആർ ദ ഡസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ്. ബാലൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം വാരിയിട്ടായിരിക്കും പോകത്തുണ്ടായെന്നുള്ളൂ. They wouldn't risk stopping at Martha's Rest, would they? Not if they hope to pass unnoticed. Okay, Better stick to the swamps. ബ്ലൂ ബേർഡിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നു. എനിക്ക് എന്താ കാരണം എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് ബ്ലൂ ബേർഡിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു മാത്തസ് റെസ്റ്റിൽ എന്താണെങ്കിലും പോയിട്ടില്ല. പോയേക്കുന്നത് വീണ്ടും കറങ്ങിപ്പോണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അക്കരൊക്കെയാണ്. ഐ മീൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് കടവത്താണ്. അതേ നിൽക്കുന്നു 3 ജന്തുക്കൾ. ഹലോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ സൈഡിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുത്തോട്ടെ പ്ലീസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Fuck. Persistent bastards, I'll give them that. Hello, my friends. Friends, I knew those louts were no match for you. But of course you did. Because you know what we're capable of, don't you? Now, you deal in crystal. Dust crystal. And we want to know where you got it. നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇത് കിട്ടിയെന്നുള്ള So പറയണം. you're going to tell us. സാധനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാ. Let's assume for a moment that we are the merchants you're looking for. Why would we tell you where we procure our stock? What kind of shepherd leads a wolf straight to... Are they getting worse? Clive, the tower. Well, that's new. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ. That's impossible. Yeah, Chief. Do you think someone else got into the tower? Quiet, you daft sod! And what would they find there if they did? I wouldn't know. I've never been there. Echoes, maybe? Or fallen rubbish? I really couldn't say. The entrance is sealed tight. No way in. And how would you know that? If you've never been there? ഞാൻ ആ ടവറിൽ പോയിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷെ എൻട്രൻസ് സീൽഡ് ഒക്കെയാണെന്ന്. Look! Behind you! An Akashic monster! If you think I'm going to fall for another one of your cheap tricks... Oh, actually പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു മോൺസ്റ്റർ. Trouble. What? Oh, shit. Oh. ഞാൻ ഓർത്തവൻ ചുമ്മാ ഉടായ്പ കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അവൻ ഉടായ്പ കാണിച്ചതല്ല, ശരിക്കും പുറകിലൊരു ജന്തു ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay. അവൻ നൈസായിട്ട്. Don't you dare! I don't think Martha would appreciate that thing on her doorstep. Probably not. Ba. Let them run then. I have an idea where they'll be heading anyway. അവർ ആ ടവറിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. സോ അതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇവന്മാർ ഈ സാധനം പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്നാണ് ഇവന്മാർ ഈ ഐറ്റം സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. എബിലിറ്റിയും സ്പെഷ്യൽസ് എല്ലാം ആദ്യമേ അങ്ങ് അടിച്ചടിച്ച് വെക്കാം. അതിന്റെ ഷീൽഡ് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ. ഓക്കെ, there we go. ഓക്കെ, നൈസ്. എന്റെ HP നല്ല കുറവാ, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സർവൈവ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ അമ്മാർക്ക് ടവറിൽ നിന്നാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ സീൽഡ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ somehow they found a way in. ഇപ്പോൾ ആ ടവർ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി. Was ill-timed. But at least we know what was chasing the merchants. That's twice we've saved them now. Hey. Let's go to the tower.
I don't see anyone. I've had enough of bandits and beasts, Chief. Can't we just go home? And let those thieving pricks march in and take what's ours? നിങ്ങളുടെയോ? Oh, no. You don't mean... ഓ അവൻ തിരിച്ചു The പോവാന്നായിരിക്കും. dusk crystals, aye. Halleck? Marnik? We're going back to that ഹലക് tower if it's ഹലക് the last മാർണക് thing we ആൻഡ് do. ഫമിയൽ മൂന്ന് The പേര്. lights, Chief. What about the lights? First you whine about it being too dark, then ആദ്യം you whine നിനക്ക് about it ഇരുട്ടായിരുന്നു being പ്രശ്നം. too light. ഇപ്പൊ നിനക്ക് വെട്ടം വരുന്ന പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ എന്താ നിനക്ക് പ്രശ്നം? ആദ്യം ഇരുട്ടായിരുന്നു നിന്റെ പ്രശ്നം, ഇപ്പൊ വെട്ടം വരുന്നതാണോ നിന്റെ പ്രശ്നം? പെട്ടെന്ന് വാ, നമുക്ക് മൈൻ ചെയ്യാന്ന് ബാ. ഇതെല്ലാം ഇവന്റെ ആണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. സോ ഹി ഈസ് റോയൽറ്റി. അവിടുത്തെ വല്ല രാജാവിന്റെ മോനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും വാഴയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. And you're sure they're bound for the tower? When they aren't running away from trouble, they're running towards it. Yup. Do you know anything of the place, Joshua? Alas, not. I have seen Sage it labelled Spire. Sage Spire on Sage some maps, Spire. but beyond that, the ruins are no different from any other fallen derelict. Another impenetrable relic of the past. Not so impenetrable, apparently. Our friends plainly found a way in. They could be living there, like we do in the Invincible. Well, the tower is unquestionably large enough to hide 3 merchants. But is it large enough to hide what we seek? A mother crystal. It would go some way to explain why the area was among the first in Runejerry to fall to the Blight. Then it's settled. We head to Eastpool and make our approach from the dim. Okay. ഇവിടെ നിന്നല്ല നമ്മൾ കറങ്ങി we'll get access to the crystal എന്ന്. To think there could have been a mother crystal here in Runejerry all this time. The wars that could have been avoided. We still don't know what's in there, Clive. But whatever it is, there is a good reason it has gone unnoticed for so long. The tower sits atop a jagged ridge. Few have ever had occasion to pick their way through the rocks, even before the Blight swallowed them. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ഇന്നാക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ടവർ ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ മദർ ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഓവറൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാമെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിറ്റി ഡിഫിക്കൾട്ട്. സോ വിച്ച് ഇസ് വൈ ആരും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്രയും നാളും അവിടെ ഒരു മദർ ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ആൻഡ് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിനകത്ത് നമുക്ക് നേരെ മദർ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കെട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ഐ വിൽ സീ യു ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ. ബൈ ബൈ.